ముఖ్యమంత్రి గారు ఆరోగ్యశ్రీని పెట్టి 8 లక్షల రూపాయలు కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ కోసం ఖర్చు పెట్టినారు. అపోలో హాస్పిటల్ మరో హాస్పిటల్ 18 కేసులు ఒక్కరోజు చేసిన వరల్డ్ రికార్డు తెలుసా అని చెప్తున్నారు. తెలుగులో మృత సామెత ఉంటుంది, తనది కాకపోతే కాశీ దాకా దిగుతాడంటాడు. పోతున్నారు 2 కోట్ల గవర్నమెంట్ ఇచ్చేస్తామంటే 18 కన్నా 28 చేస్తారు. ఆ కోతున్నరతో ఈ రాష్ట్రంలో ఏ బిడ్డకి కూడా కంజనిటల్ డిఫెక్ట్స్ లేకుండా ఎంఎంఆర్ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చేయచ్చు. యాభై వేల మందికి ఈ జబ్బులను రాకుండా ఆపచ్చు. ఆ కోతున్నర్థం ఒక్కరోజు ఒక్క ఆసుపత్రిలో మనం వచ్చి వరల్డ్ రికార్డ్ చేసామనుకున్నామే, ఆ కోతున్నర్థం. ఇట్స్ నాట్ ల్యాక్ ఆఫ్ మీన్స్, ఇట్స్ బికాస్ either we are stupid as human beings, or we are poor in organization, or we have politics that stinks. All education ultimately, all humanity is about fulfilling human potential and eliminating avoidable suffering. Everything else is inconsequential. I'll only say one more thing before we open it up for questions. I want to give, as I said, more time for interaction before I lose myself in emotion. I think I should contain myself and then we must an interaction. Luckily for us today, there is not one problem which is intractable. Every problem except death and old age can be solved today, including global warming. Even global warming can be solved, thanks to many mechanical engineers and physicists and environmentalists, with today's technology and with today's resources. All we require is the will and the skill to build institutions and mechanisms, that's all. It's not a technology that's the problem. In fact, technology is the easy part. We can transplant technology easily, but we cannot build institutions to apply the technology on a universal scale easily. That's the hard part. Let me give you one simple example. There's a small little country called Finland. It's not very little in terms of size, but it's pretty little in terms of population. Telsa vinnara Finland? Somewhere close to Arctic, bordering Soviet Union or Russia. 500 years ago, every single birth and every single death was registered in Finland. Every Finn citizen's ancestry, both on maternal side and paternal side, can be traced to at least 500 years today. Today, in 2009, there is not a single town in India or a single mandala block in India where every single birth is registered. Today, in 2009. It's not a technology issue. Take a simple thing like voter registration. How many of you are registered as voters? Good, I'm happy. Many of you registered recently? The reason why it's happening on a bigger scale in Hyderabad is a simple innovation has come. It's not really a fantastic, it's a very common sense innovation. But I fought for it for 9 years. In the past 12 years, Lok Satta has accomplished a phenomenal number of changes. The largest number by any civil society group in India and in the world. Improvements in voter registration, disclosure of all candidate details and criminal record, a political funding reform unparalleled in the world today. At least the law is there. If the law is being implemented is a different matter. Lok Satta is the only one implementing that law. A constitutional amendment to limit the size of the cabinet. A jumbojet minister sthanamlo, limited number of ministers. Tighten in the anti-defection law so that people cannot now defect in bulk. Earlier 1/3 defection center, they are rewarded. Today it's not possible. A Right to Information Act, a national rural health mission for the whole country, which means in the next 7 years, 150,000 crore rupees is extra given to the healthcare sector in India, to the poor people. A law on rural reports enacted only on the 7th of January, the President signed on 7th of January this year. So that every mother will have a law code to guarantee the
and cooperatives remain self-reliant and independent government so. Protecting the constitutional liberties of societies and organizations. I can go on and on. No group in the world accomplished this many changes during peacetime after Second World War in the past 60 years. We did the simplest change, voter registration. It did not require change of law. It did not require change of constitution. It did not require any politician's consent. There is no politics involved. It required merely the signature of somebody in the election commission. I needed the chief election commissioner and the election commissioners to sit and say, hey, things are bad, let's change it and give an order. That's all that's required. I met the Prime Minister of India on 3 occasions for this. I met on 3 occasions 3 different postal ministers, 3 different law ministers. I had a privileged meeting with the Cabinet Secretary and the Committee of Secretaries at the national level. I knew every chief election commissioner and election commissioner in India intimately as person terms. I could just pick up the phone and call them now, including the current from Osmania, Navin Chawla, or their predecessors from session onwards, every chief election commissioner. I have the personal equation to be able to shout at them, to bully them. I did everything humanly possible, but to bring about one little change. ఏమిటా చేంజ్? అరే దగ్గరున్న పోస్ట్ ఆఫీసులో ఓటర్ల జాబితాలో పేరుందో లేదో చూసుకుని పేరు లేకపోతే ఆ పోస్ట్ ఆఫీసులో అప్లై చేసి 4 రోజుల కల్లా మన పేరు ఎన్రోల్ అయిపోయి కార్డు వచ్చి ఏర్పాటు చేయడం. It's not rocket science. Simplest low-tech solution. Post offices are more than 150 years old in this country. There are 155,000 delivery post offices in India. It's the only office in this country before entering which you are not afraid. మీకు మున్సిపల్ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి వెళ్ళే దాకా లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళే దాకా మనకు ఏదో భయం. నన్ను పట్టించుకుంటారు లేదా, నన్ను గౌరవంగా చూస్తారు లేదా, నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చదువుకుంటున్నా లేదా నేను ప్రొఫెసర్ని, నన్ను నుంచోబెట్టి మాట్లాడతాడేమో, అవమానిస్తాడేమో, రూడ్గా ఉంటాడేమో, నా పని కాదేమో, వాడు మన కులవాడా కాదా, వాడికి సిఫార్సు చేయాలంటే ఎవరితో చేస్తే బాగుంటుంది, ఎవరితో ఫోన్ చేయించాలి, లంచం ఇస్తే పని అయిపోతుందేమో, ఎంత ఇవ్వాలి, ఎవరి ద్వారా ఇస్తే బాగుంటుంది, డైరెక్ట్గా ఇస్తే బాగుంటుందేమో. మీరు అడగండి మీ పేరెంట్స్, ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఏ పని చేయించుకోవాలన్నా సరే మనకు హక్కుగా పని కోసం అని చెప్పని ఆల్ దీస్ ఇన్స్టెంట్లీ గో త్రూ అవర్ మైండ్. అంత భయంకరమైన సమాజాన్ని సృష్టించింది. వీఆర్ ది ఓటర్స్, వీఆర్ ది ట్యాక్స్ పేయర్స్. ఆల్ దీస్ బ్లోక్స్ ఫ్రమ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఆన్వర్డ్స్, ఎవ్రీబడి ఈస్ దేర్ టు సర్వ్ us, but they made us mendicants and beggars and slaves. ఒక్క పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు మాత్రం ఒక షాప్కి వెళ్ళి కొన్నంత దర్జా కడతాం. మన అదృష్టం కొద్దీ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్లో కల్చర్ వచ్చింది. రైల్వే స్టేషన్లో టికెట్ కొనుక్కున్నట్టుగా భయంలా చదువుంది. సెకండ్ వన్ అది. ఈ 2 మినహాయిస్తే ఎక్కడ లేదు. అందుకోసం నాకు బిన్ ప్లీడింగ్. ఇది కూడా కొత్త ఏం కాదు, చాలా దేశాల్లో ఉంది. అమెరికాలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి రిజిస్టర్డ్ యాజ్ ఎ ఓటర్, ఇన్ మోస్ట్ స్టేట్స్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ గో టు ది నైబర్హుడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్, షో యువర్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అండ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ నంబర్, అండ్ 1 minute you are registered. Finished. Nothing more. ఈ దేశంలో దుంప తెంపుతున్నారు. ఈ పని చేయండి అనేది 9 ఏళ్ళు నేను పోరాడాల్సి వచ్చింది. 9 ఏళ్ళు రాజీలేని పోరాటం చేస్తాను. 4 నెలల క్రితం నేనేంటంటే కొంచెం మొండి పట్టున్నాను, ఎక్కవాడిని. ఒకసారి పట్టుకున్నాక జరగాలి దేశం కోసం అంటే ప్రాణం పోయినా దాన్ని పట్టుకుని సాధించడం. ఒక రోజు డే ఆఫ్టర్ డే ఆఫ్టర్ డే ఆఫ్టర్ డే ఆఫ్టర్ మంత్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ జరగాల్సిందే. ఊరికే మాట చెప్పి కూర్చొని సమస్య లేదు. 9 ఏళ్ళ నుంచి చేస్తున్నాం, జరగడం లేదు, కొంత అవుతుంది, మళ్ళీ లేదు. చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ నాకు ఫోన్ చేస్తే చెప్పగలుగుతారు, ఈసారికి వదిలేండి, ఐ ప్రామిస్ యూ చేస్తాం కదా, కొద్దిగా చేద్దాం. ఐఎమ్ నో అథారిటీ, బట్ నా మీద గౌరవంతోనో కొంచెం గట్టిగా తిట్టాలన్న భయంతోనో నాకు ఫోన్ చేసి కొంచెం పర్మిటర్స్ డాక్టర్ జయప్రకాష్, వన్ డే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ టెలిఫోన్ టు మీ, టిఎస్ కృష్ణమూర్తి, ఐ వాజ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్. Dr. Jayaprakash, if you permit us, we'll go ahead with this notification today with these roles. I promise you I'll make it a permanent mechanism. You asked me to extend it by another 2 months, to publicize it, to involve the post offices. For some technical reasons, there are some difficulties. I said, look, you asked me out of courtesy. I have no power over you. I can only appeal to your good sense, your patriotism.